hydrocephalus, and more than 20 people lost their precious life, and there are many, many injured. The other parts of the country was also facing the same kind of threats, and in this environment, these peaceful happening on that day is a big achievement. Along with that, I anticipate and I am eagerly waiting that the elected government of the people of Pakistan comes and takes over this reign. The transition of power smoothly goes into the hands of the mandated people, the elected representative of the people of Pakistan, and they focus on the immediate economic challenges faced by this country of 240 million people. The rest related, be it security, foreign policy challenges or other challenges, and take this nation to the destiny where it deserves. Let me open the Q&A session. I'm sure there are many, and shall we start from the national or international? Let's start from national. Ji, Judge. پٹیشن وغیرہ میں بھی گئے ہیں. آج بھی جو چیف منسٹر پنجاب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں علم میں آئی ہیں کہ کچھ لوگ احتجاج کی آڑ میں 9 مئی کی طرز کے کچھ واقعات دہرانے کے لیے پلاننگ کر رہے تھے. اس طرح کی کیا آپ کے پاس اطلاعات ہیں؟ کچھ لوگ ایسی باتیں بھی کریں سوشل میڈیا پہ کہ ڈاکہ بنا دیا جائے گا پاکستان کو انتخابات کے نتائج کے حوالے سے. تو اس پہ حکومت کانشیس ہے؟ کیا اقدامات کر رہی ہے؟ ایسی کچھ چیزیں علم میں ہیں؟ ذرا بتائیے گا قوم کو. دیکھیں یہ ایک انتہائی بےہودہ انالوجی ہے کہ ڈاکہ بنا دیا جائے گا, اور نہ اس طرح کے کسی کے پاس الحمدللہ کیپیبلٹی ہے, نہ اس طرح کی کسی کی کیپیسٹی ہے. یہ محض وہ جو ایک چارج پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے. مجھے 2018 میں بھی ڈاکہ کی باتیں یاد ہیں. ٹی وی پہ لوگ کہتے تھے کہ جناب اگر آپ نے پی ایم ایل این اس وقت کا ایشو تھا کہ مینڈیٹ نہیں دیا تو یہ بنگلہ دیش کی یاد تازہ ہو جائے گی اور ڈاکہ بن جائے گا. پھر ہم نے دیکھا وہ 5 سال نہ ڈاکہ بنا نہ اسلام آباد رہا, اور الحمدللہ رہ گئی. یہ ریٹرکس ہوتی ہیں, یہ ریٹرکس ہوتی ہیں. پاکستان ایک بہت مستحکم دفاعی انداز سے, سوسائٹی کے انداز سے ایک ملک ہے, ایک ذمہ دار ملک ہے, اور اس طرح کی بےہودگی سوچی بھی نہیں جا سکتی. باقی دنیا بھی بڑی ویجیلنٹ ہے, اس کی بڑی امپلیکیشنز ہیں, یہ کوئی مذاق نہیں ہوتا. ہمارے یہاں تجزیہ نگار اور رپورٹر اور تبصرہ نگار بعض اوقات بہت غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اس طرح کی گفتگو فرما دیتے ہیں جو بنتکی ہوتی ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہے. باقی اگر رائٹرز ہوں گے جو رائٹس کی طرف جائیں گے, ان کو اکارڈنگ ٹو لا ڈیل کیا جائے گا. پیسفل پروٹیسٹ لوگوں کا حق ہے, یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے, یہ ابھی بھی ہوگا. یہ ڈیموکریسی کا حصہ ہے. اگر میں کہوں کہ نہیں جی لوگ احتجاج بھی نہ کریں تو یہ ہم فیشزم کی طرف جا رہے ہیں. کیوں نہ کریں؟ اگر لوگوں کو کسی نقطۂ نگاہ پہ اعتراض ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہوئی ہے, وہ اپنی ڈیموکریسی میں آواز بلند کرتے ہیں, وہ پلائی کارڈ اٹھاتے ہیں, وہ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں. لیکن اگر یہی پیسفل رویہ توڑ پھوڑ کی طرف چلا جائے, لوگوں کی زندگیوں میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے چلا جائے, معاشی جو پہیہ ہے اس کو روکنے کی طرف گامزن ہو, یہ انارکی کی صورتحال اور کیاس کی صورتحال ہوتی ہے. اس کو کوئی بھی حکومت اجازت نہیں دے سکتی, نہ ہم دیں گے. کٹنگ اٹ شارٹ کہ ایسا انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہے. باقی احتجاج کا حق ہے, لوگ کرتے رہیں احتجاج. یس جی آپ مائک دے دو ان کو. نہیں آپ نہیں, ساتھ میں. ہاں پھر آپ کی طرف آؤں گا. It is all reported by foreign media internationally, local organizations, even election observers. They did report about some of the irregularities that did take place. And then the late transmission of results by the returning officers.
And those who lost, they alleged that these Form 45 and 47 were allegedly tempered and they were made to defeat. So actually you are the caretaker Prime Minister, and many times you said that it was your mandate to hold these elections. So who was actually responsible for these type of things that did take place, including late transmission of results? And sometimes the returning officers, they did speak that they were under tremendous pressure. So from where that pressure came, from where this hidden pressure was actually? And I will definitely support this statement made by the Army Chief, who also congratulated the nation. So did you talk to the Army Chief on this particular issue, as who was actually behind this entire scene or game? Thank you so much. I did not speak to him because the presumption is that we concede to the idea that there was pressure, which there was none whatsoever. मैं आता हूँ फॉर्म सो कॉल्ड 45, 47, 49 का जो ये प्रोसेस है, इशू ये हुआ बदकिस्मती से, और शायद ये महज इस इलेक्शन में नहीं, इससे पहले वाले इलेक्शंस में भी होता रहा है कि पहले चंद घंटों में ही, जिसको आपके मीडिया में गैर हतमी नताइज कहते हैं, जिनका हतमी तौर पे कोई पता नहीं लगता कि ये फिगर्स इनके पास कहाँ से आ रही होती हैं, लेकिन एक दौड़ होती है कि सबसे पहले मैं ब्रेक करूं, मैं रिलीज़ करूं न्यूज़, और एट टाइम्स अनवेरीफाइड किस्म की फिगर्स, वो प्रोजेक्शन उनकी शुरू होती गई। साथ में इस मर्तबा आपको पता है कि कितना वक्त लगा है ये अराउंड 6 करोड़ 5 लाख वोटर्स को वोट काउंट करते हुए। सबसे पहले तो ये जहन में ज़रूर रखें कि लेट्स से स्वीडन में 6.5 मिलियन की पॉपुलेशन है, वहाँ पे उनको 10 से 12 दिन लगे थे काउंट करने में 2018 में। इंडोनेशिया में ऑलमोस्ट 1 महीना लगा था। हमें कितना लगा किसी को पता है? और आप सब कहते हैं कि ये रिग्ड इलेक्शन है, पता किसी को नहीं है। मैं फिर पूछ लेता हूं यहां पे फॉरेन जर्नलिस्ट, डज एनीवन नो हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू कंपाइल द रिजल्ट्स in 2024 Pakistan's election, in which most of the potent questions are about rigging? नहीं, मैं अगर फिगर है तो मुझे बता दें। Sir, I'm asking about a figure. Do you have the figure? Okay. No, I'm not having a conversation. We'll go. Just a... ओ भाई, मुझे बात करने देंगे या नहीं करने देंगे? ओ भाई, मैंने आपसे पूछा कितने घंटों में है, सवाल का जवाब नहीं है। ओ मेरे भाई, नहीं है ना किसी के पास। अब क्यों इस पे आप इतने गुस्से में आ रहे हो? वो देखिए, फॉरेन जर्नलिस्ट नहीं गुस्से में आ रहे हैं। मैंने एक सिंपल सा सवाल पूछा कि वहां पे इतने अरसे में हुआ है, हमारे यहाँ इस वक्त कितना वक्त लगा है, किसी को पता है? सब ने कहा नहीं। बस इतनी सी बात है, अब आगे चलते हैं। 36 घंटे में 36 आवर्स में ये कंपाइल हुए। 2018 में हो सकता है किसी को याद ना हो, फिर मैं बता देता हूं, 66 आवर्स में हुए थे, 66 घंटे में। जब कितने पोलिंग स्टेशंस थे आपके ख्याल में? 92,000। चलो मैं खुद बता देता हूं, फिगर नहीं होगा लोगों के ज़हन पे। 92,000 पोलिंग स्टेशंस थे, और इसको सिक्योर करने के लिए तरीक़ेकार ये बनाया गया था कि क्लस्टर बनाया जाएगा, वहाँ पे उनको सिक्योरिटी व्हीकल प्रोवाइड की जाएगी और वो आरओ के ऑफिस तक लेकर आएंगे। उससे पहले काउंटिंग होनी थी। आखिर इन तमाम चीज़ों के लिए वक्त नहीं लगना था, और पहले 2.5 घंटे में ये परसेप्शन सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के जरिए बना दी गई कि वो जी स्वीपिंग इलेक्शन को रिग कर दिया गया है, चेंज हो गए रिजल्ट्स, पाकिस्तान में एक स्प्रिंग आ गया, एक इनकलाब आ गया और उस इनकलाब को रोक लिया गया। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि ये रियल टाइम में चीजें हो रही होती है ना, आपको रीजनेबल होना पड़ेगा।
अनरीजन हो सकता है, इरेगुलरिटीज हुई है, मैं उसका इनकार नहीं कर रहा हूं, उसके लिए फोरम्स मौजूद हैं। उसके लिए ट्राइब्यूनल से लेकर, कोर्ट से लेकर, इस 2017 का जो इलेक्शन एक्ट इन तमाम जमातों ने पास किया था, उसी के तहत ये प्रोसीजर्स रखे गए हैं ना, या कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये प्रोसीजर्स पास हुए थे। मतलब कुछ तो इंसाफ करे ना, और उन्हीं प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ेगा। यही डेमोक्रेसी है। हम सारे डेमोक्रेसी के साथ कमिटेड हैं। कमिटेड डेमोक्रेसी में प्रोसेस और प्रोसीजर, वो हो सकता है वो गलत प्रोसेस हो, वो हो सकता है गलत प्रोसीजर हो। पाकिस्तान के पास 3-4 तजर्बे आ गए हैं इलेक्शंस के। इंशाल्लाह ये पार्लियामान होगा, ये अपने इलेक्टोरल प्रोसेस को और बेहतर कर ले। ये कोई केयर टेकर गवर्नमेंट का काम तो नहीं है कि मैंने तो उनको प्रोसीजर्स देने थे, वो तो उस एक्ट के तहत चलने थे। एक मिनट, मैं किसी फॉरेन जर्नलिस्ट को ले लेता हूं। एनी फॉरेन जर्नलिस्ट हु? यस, build on Mateen's question. There was also some kind of a news that there was a delay in transferring the form number 45 due to the interruption of the communication. So can you confirm that this was also a reason for the delay of the results? Well, speculation can be about anything. Anyone who has got a basic sense about the security issue, they do understand that what is the value of SIM, mobile SIM, in usage for IEDs. And just a day prior to the elections, the same method was applied in Pishin and Kelacephala. And there were large reports throughout the country that these non-state actors, these terrorists, are planning to come and sabotage the whole process. So what was the choice with the government? To save itself from so-called accusation of meddling into the election, or go for the protection of the people? We chose second. We are quite fine with these sort of ill-founded allegations, but we could not have compromised on the security of the people, which is of prime importance. Life, right to life, is the most sacred duty for any government to protect, and that's what we did. And by the way, the disruption was of the mobile service, not at all of the internet service. The broadband internet was available throughout the country. And there are, I think so, hundreds of thousands of subscribers to that. So the people had all access to the social media. They were connected by their phone with the data, broadband internet. So the idea was never, ever to manage the information on either digital space, social space, or other areas. Yes, security-wise, when we used to face the threats on, let's say, Muharram Day, what are the general practice? That we disrupt this mobile service. Whenever there is a sense and there is a clear security threat, the first basic practice is that these mobile services are suspended. How could one not even have a basic analogy with such events? It has been happening in this country for years and years and years. This is not very unusual and new thing which has happened on 8th of February 2024, that why in last 5 decades this mobile disruption has not happened. So now on this one particular day, as the government wanted to manipulate the electoral process and do the rigging, so they went for the disruption of the mobile service. But it was a reason for delay. Well, of course, look at that. Yes, the delay we could afford, but the terrorism or the terrorist attacks we could not. The delays that does not mean rigging. As I was trying to explain, it was delayed in Sweden. Did they rig their elections? It happened in Indonesia. Did they rig that election? Delayed can be afforded, and delayed process can be explained. We were spreaded a country of 240 million people with 92,000 polling stations across the country.
and they had to be brought back from the clusters to the RO offices, and then from there to the election commission's entities. So this whole process had to consume some time. Of course, sometimes there would be delays in which should and can be explained. And that's why I was asking that how many hours did it took to complete this exercise this time? It was 36 hours. And in 2018, it was 66 hours. So what کمیشن نے بتایا وہ کتنا درست ہے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سر رات 10 بجے میری نہیں, آپ کی نہیں, چیف الیکشن کمشنر کی یہ اسٹیٹمنٹ آئی کہ ریٹرننگ افسران کو آدھے گھنٹے کا وقت دیا جاتا ہے کہ وہ ریزلٹ سبمٹ کرا دیں ورنہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی. تو کس بنیاد پہ ایسا کیا گیا؟ اور سر اس وقت اگر دیکھیں آپ ملک کے پرائم منسٹر ہیں اور بولان سے لے کے وزیرستان تک لوگ سڑکوں پہ بیٹھے احتجاج کر رہے ہیں اور احتجاج کے اندر لوگ مر بھی رہے ہیں. سٹاک مارکیٹ سر 1600 پوائنٹ آج کے دن گر گئی ہے, اور یورپین کیپٹلز ہو یا امریکہ ہو سارا اس پروسیس کے اوپر ڈاؤٹ کا اظہار کر رہے ہیں اور آپ سے انویسٹیگیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں. اور حیران کن بات یہ ہے کہ پاکستان میں الیکشن جیتنے والے الیکشن ہارنے والوں کے حق میں گواہی دے رہے ہیں. تو سر کل کو اس آج کے دور کے بارے میں ایک تاریخ لکھی جائے گی اور آپ کا ذکر ہوگا, تو کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کو ایک اپ رائٹ پرائم منسٹر کے طور پہ لکھا جائے اور آپ کو انویسٹیگیشن کا آرڈر کرنے جا رہے ہیں کہ جو کچھ ہوا ہے 8 فروری کو سب کچھ ٹھیک تھا لیکن 9 فروری کو اچانک صورتحال بدل گئی, تو سر 9 فروری کے منصوبہ سازوں کو جانچنے کے لیے بھی آپ کو کمیشن بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے؟ اگر مورخ خواب تھے تو میری خیر نہیں ہے. تاریخ لکھنے والا کون ہوگا اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. دیکھیے میں شاہد صاحب پھر آپ کو دوبارہ مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کسی چیز پہ ایمان کی حد تک اگر یقین رکھ کے سوال کریں گے نا تو ایمان کوئی کسی کا نہیں بدل سکتا. آپ صاحب ایمان ہیں اور آپ کو یقین ہے ان چیزوں کا. اب دلیل سے تو آپ نے سننا نہیں ہے, اور اگر جب دلیل سے سننے کا انکار ہوگا تو مدلل گفتگو کی گنجائش بڑی کم ہو جاتی ہے. بولان سے لے کر یہاں تک اسلام آباد تک یہ 2013 میں احتجاج نہیں ہو رہا تھا. اس وقت کے وزیر اعظم کے لیے تاریخ میں آپ نے سوال اٹھایا کہ کیا کردار لکھا جائے گا. اس دفعہ آپ کو تاریخ لکھنے کا بڑا شوق ہے. 2000 نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے APN نیوز, قوم کی سوچ.